सगळ्यांना नमस्कार, गुड इव्हनिंग. उच्च आणि तंत्र शिक्षण विभाग, महाराष्ट्र शासन यांच्या माध्यमातनं आपण विकसित भारत संवाद हा पहिल्यांदा अशा स्वरूपाचा शासकीय पातळीवरती एक अभिनव उपक्रम आपण 17 सप्टेंबर पासून सुरुवात केली. 17 सप्टेंबर ते 2 ऑक्टोबर हा जो 15 दिवस आहे, पंधरवाडा आहे. हा उच्च आणि तंत्र शिक्षण विभागाच्या वतीने विविध कार्यक्रमांचं आयोजन करून आपण साजरा करतो आहोत. यामध्ये आपल्या एन-एस-एस युनिटच्या माध्यमातनं राज्यभर विविध महाविद्यालयांमध्ये, विद्यापीठांमधून वेगवेगळ्या कार्यक्रमांचं आयोजन केलं गेलेलं आहे. हाच पंधरवाड्यामध्ये आपण स्वच्छता पंधरवाडा म्हणून देखील आपण साजरा करतो आहोत. आणि त्याचबरोबर आपण एक अत्यंत अभिनव अशा प्रकारचा उपक्रम आज सुरू केला, ज्याला आपण विकसित भारत संवाद असं म्हणतो, विकसित भारत डायलॉग. आणि ज्याच्या अंतर्गत ही एक ऑनलाईन व्याख्यानमाला आहे आणि जागतिक स्तरावरचे म्हणजे केवळ राष्ट्रीय स्तरावरचे नाही, तर ज्यांना ग्लोबल फेम आहे, ज्यांनी ग्लोबल लेवलला काम केलेलं आहे, भारताचं प्रतिनिधित्व केलेलं आहे आणि ज्यांच्याकडे विकसित भारताचं थेरॉटिकल फाउंडेशन लेड करण्याची पोटेन्शियल आहे आणि ज्यांनी थेरॉटिकल फाउंडेशन फक्त लेड केलेलं नाहीये, तर ही पूर्ण कन्सेप्च्युअलाइज केलेलं आहे. अशा लोकांना आपण आमंत्रित करून विकसित भारत ही संकल्पना काय आहे, त्याचप्रमाणे आपण आता विकसित महाराष्ट्र म्हणजे 2047च्या दिशेने सगळेजण आपण प्रवास करतो आहोत. नेमक्या ह्या वेगवेगळ्या पिलर्स आहेत, त्याचे व्हर्टिकल्स आहेत. मग त्याच्यामध्ये आपण डिफेन्सचा पहिला व्हर्टिकल होता, तो 17 सप्टेंबरला एअर चीफ मार्शल चौधरी साहेबांनी आपल्याला अत्यंत चांगल्या पद्धतीने समजावून सांगितला. आज आपण इंटरनल अफेअर्स कडे जातोय. डेमोक्रेसी जो आपला अत्यंत स्ट्रॉंग अत्यंत पॉइंट आहे आणि आपण असं म्हणतो की वर्ल्ड मधली लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ही इंडियाकडे आहे. हे आपली सगळ्यात मोठा ज्याला प्लस पॉइंट ज्याला आपण असं म्हणू शकू त्या दृष्टिकोनातनं आहे. आज आपल्या एक्झाम्पलकडे सगळं जग बघतं आहे आणि ज्या पद्धतीची इन्स्टेबिलिटी आणि अनार्किकल सिच्युएशन आपण वर्ल्डमध्ये विटनेस करत असताना आज इंडियन डेमोक्रेसी अत्यंत स्ट्रॉंग कॉन्स्टिट्युशनल फाउंडेशन वरती उभी आहे. तर हे नेमकं कशामुळे आहे आणि गेल्या 10 वर्षांमध्ये त्याला कशा पद्धतीने आणखीन सबलीकरण त्याचं झालेलं आहे, हा सुद्धा इंटरनल अस्पेक्ट आहे आणि हा खूप महत्वाचा आहे. कारण विकसित भारत जर उद्दिष्ट साध्य करायचं असेल, तुम्हाला इकॉनॉमिक प्रोग्रेस पाहिजे असेल, तुम्हाला पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, तुमचे जे कॉन्स्टिट्युशनल बेसिस आहेत, तुमचे जे हिस्टॉरिकल ज्याची तुमची लिगसी ज्याच्यामधनं आली, जे कॉन्स्टिट्यूशन मध्ये रिफ्लेक्ट झालाय, ती स्ट्रॉंग बेसिस आपले पुन्हा एकदा सक्षम होणं हे अत्यंत गरजेचं आहे. त्याच्या आधारावरतीच आपण विकसित बनणार आहोत. त्यामुळे तो विषय सुद्धा आपल्यासाठी आज आपल्याकडे डॉक्टर लक्ष्मी पुरी मॅडम आज त्यासाठी आलेल्या आहेत. त्याचबरोबर त्याचं इकॉनॉमिक आस्पेक्ट काय आहे ते सांगण्यासाठी आशिष चांदोरकर जिनेवा स्वित्झर्लंड मधनं आपल्याला पुढचं लेक्चर देणारे आज प्रोफेसर मनीष दभाडे पण आपल्याकडे जेएनयू मधनं जे सिनियर प्रोफेसर आहेत ते पण आपल्याला जॉईन झालेले आहेत. ते फॉरेन अफेअर्सच्या अँगलनी बोलणार आहेत आणि जेएनयूच्या व्हाईस चान्सलर शांतीश्री पंडित ही नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी आणि विकसित भारत आणि स्किल डेव्हलपमेंट याचा सगळा कोरिलेशन पण आपल्या पुढे मांडणार आहेत. मी आजचं आपलं हे सेकंड पुष्प आहे, सेकंड लेक्चर आहे विकसित भारत सिरीज मधलं आणि ते देण्यासाठी आज आपल्याकडे श्रीमती लक्ष्मी पुरी मॅडम आलेल्या आहेत. अँबॅसिडर लक्ष्मी पुरी. मी अगदी थोडक्यात मॅडमचा परिचय करून देतो. खरं हे नाव इतकं मोठं नाव आहे ज्यांनी संपूर्ण भारताला एक प्रकारचं क्रेडेन्शियल्स, एक प्रकारचं फेम मी ज्याला म्हणेल, भारताचं रिप्रेझेंटेशन ज्यांनी वर्ल्ड लेवलला केलं, युनायटेड नेशन्स मध्ये केलंय, अनेक देशांमध्ये केलेलं आहे आणि ज्यांना फर्स्ट हँड एक्सपिरियन्स आहे भारताच्या फॉरेन पॉलिसी डिसिजन मेकिंगचा, अशा प्रकारच्या लक्ष्मी पुरी मॅडम आपल्याकडे आहेत. मॅडम ह्या इंडियन फॉरेन सर्व्हिस मधल्या अत्यंत सिनियर ऑफिसर होत्या. त्यांनी जपान, श्रीलंका, स्वित्झर्लंड, हंगेरी, बोझनियामध्ये भारताचं प्रतिनिधित्व केलेलं आहे. युनायटेड नेशन्स मध्ये मॅडम 15 वर्ष मॅडमनी काम केलेलं आहे आणि सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे त्या पहिल्या महिला आहेत ज्या संयुक्त राष्ट्र संघटनेमध्ये सहाय्यक महासचिव म्हणून भारतातली पहिली महिला म्हणून लक्ष्मी पुरी मॅडम होत्या. त्यामुळे आज खरंच आपल्यासाठी अत्यंत सौभाग्याची बाब आहे की आज एवढी मोठी व्यक्ती आपल्या प्लॅटफॉर्मवरती आलेली आहे. मॅडमनी युनायटेड नेशनचा जो UN विमेन विंग आहे त्याच्या उपकार्यकारी संचालक म्हणून पण काम केलेलं आहे. त्याचप्रमाणे युनायटेड नेशनचा जी शांती आणि सुरक्षा असेल, शाश्वत विकास, हवामान बदल, मानव हक्क, मानवी कृती या उपक्रमांमध्ये देखील मॅडमनी महत्वपूर्ण योगदान दिलेलं आहे. त्यांना अनेक इंटरनॅशनल नॅशनल लेवलचे पुरस्कार मिळालेले आहेत. त्यापैकी एलेनोर रुझवेल्ट मानवी हक्क पुरस्कार असेल,
स्थिर विकास ध्येयांसाठीचा नोबेल पुरस्कार आहे, मिलेनियम कॅम्पस पुरस्कार आहे, युवा प्रेरणेसाठी ग्लोबल जनरेशन पुरस्कार पण मॅडमला मिळालेला आहे. मॅडम ह्या स्वतः एक अत्यंत उत्तम लेखिका आहेत, वक्त्या तर आहेत, पण लेखिका पण आहेत. आणि मॅडमचं स्वॉलोइंग द सन ही जी कादंबरी आहे ही बेस्ट सेलर, नॅशनल लेवलला बेस्ट सेलर राहिलेली आहे. आणि त्यांना त्यांच्या रायटिंगसाठी सुद्धा त्यांना पुरस्कार मिळाले आहेत. त्यामध्ये जो कलिंग पुरस्कार आहे 2024चा तो मॅडमला मिळालेला आहे. दिल्ली साहित्य महोत्सव कादंबरी पुरस्कार पण त्यांना मिळालेला आहे. पंडित हरिदत्त शर्मा पुरस्कार 2025चा तो देखील मॅडमला मिळालेला आहे. मला असं वाटतं की एक एक्सलंट ब्लेंड ज्याला म्हणतो, एक ऍडमिनिस्ट्रेटर, एक अँबॅसिडर, एक ऑथर, एक ओरॅटर, अशा सगळ्याच बाबींमधनं एकत्रितपणे ज्यांचं आपण रेप्लिका म्हणू ती मॅडमच्या रूपाने आज आपल्याला मिळालेली आहे. आणि एवढी मोठी व्यक्ती म्हणजे आपला पर्पजच हा होता की आपल्याकडे सगळ्या आपल्या महाराष्ट्रातल्या शिक्षण क्षेत्राशी संबंधित आपल्या सगळ्या घटकांना नेमकं विकसित भारत संकल्पना काय आहे, त्याचे वेगवेगळे पर्स्पेक्टिव्ह काय काय आहेत, त्याचे व्हर्टिकल्स काय काय आहेत, हे अत्यंत साध्या सोप्या भाषेमध्ये सगळ्यांना समजावं म्हणून आपण ह्या विकसित भारत डायलॉगचं ऑर्गनाईज केलेलं होतं. आजच्या ह्या कार्यक्रमामध्ये ऑनरेबल मिनिस्टर उच्च आणि तंत्र शिक्षण विभाग ज्यांच्या कल्पनेमधनं हे संपूर्ण संवादाची जी कल्पना आहे ही ऑनरेबल मिनिस्टर सरांची आहे. हे नावं फायनल करणं असेल, विषय फायनल करणं असेल, या सगळ्यांच्या बाबतीमध्ये ऑनरेबल मिनिस्टर सर चंद्रकांत दादा पाटील यांनी व्यक्तिशः लक्ष घेतलेलं होतं. त्याचप्रमाणे आमच्या विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव यांचं मार्गदर्शन आम्हाला नेहमी मिळतं. श्री बी वेणुगोपाल रेड्डी सर त्यांनी देखील फार इम्पॉर्टंट कॉन्ट्रीब्युशन या सगळ्यासाठी दिलंय. आमचे राज्यमंत्री इंद्रनील नाईक साहेब आहेत. यातले बरेच जण आपल्याला ऑनलाईन जॉईन झालेले आहेत. ऑनरेबल मिनिस्टर सर आज फ्लाईटमध्ये होते, ते 5:10 म्हणजे आता एअरपोर्टला उतरले असतील, कोणत्या क्षणी ते आपल्याला जॉईन होतील. त्यामुळे मी या सगळ्यांचं आजच्या ह्या कार्यक्रमामध्ये अत्यंत मनपूर्वक स्वागत करतो. आजच्या कार्यक्रमासाठी मॅडम संपूर्ण राज्यामधनं आमच्याकडे फार मोठा आमचा उच्च आणि तंत्र शिक्षण विभागाचा परिवार आहे. वी हॅव 6,000 कॉलेजेस, ऑलमोस्ट 83 युनिव्हर्सिटीज, 42 लाख स्टुडंट्स, एवढा मोठं आमचं सगळा परिवार आहे. आणि यातलं मेजर रिप्रेझेंटेशन जे आहे प्रिन्सिपल्स, टीचर्स असेल, त्याचप्रमाणे व्हाईस चान्सलर्स आहेत, ब्युरोक्रॅट्स आहेत मंत्रालयामधले, आज पत्रकार मोठ्या संख्येने या ठिकाणी जॉईन झालेले आहेत. मी आपल्या सगळ्यांचं उच्च आणि तंत्र शिक्षण विभागाच्या वतीने अत्यंत मनपूर्वक आजच्या ह्या कार्यक्रमामध्ये स्वागत करतो. आजच्या कार्यक्रमाचं अध्यक्षपद माननीय डॉक्टर विलास सपकाळजी आहेत. MGM युनिव्हर्सिटी संभाजीनगरचे ते आहेत. ते यापूर्वी पण त्यांनी अनेकदा आपल्या कार्यक्रमात सर सहभागी झालेले आहेत. अत्यंत वेल नोन अकॅडमिशियन सर सायंटिस्ट आहेत स्वतः, आणि त्यामुळे ते पण झाले आहेत. आपल्याकडे डॉक्टर मनीष दाभाडे JNU मधनं ते पण जॉईन झालेत. मी त्यांचं देखील अत्यंत मनपूर्वक या ठिकाणी स्वागत करतो. त्याचप्रमाणे आज आमच्याकडे हायर एज्युकेशनचे जे 4 मेजर पिलर्स आहेत, डायरेक्टर ऑफ टेक्निकल एज्युकेशन त्याचे प्रमुख डॉक्टर मोहितकर असेल, त्याचप्रमाणे आमचे डायरेक्टर ऑफ आर्ट्सचे डायरेक्टर गाडेकर जी आहेत ते पण आज जॉईन झालेत. आमचे सगळे जॉईंट डायरेक्टर्स आज या ठिकाणी जॉईन झालेत. आमच्या गव्हर्नमेंट कॉलेजचे प्रिन्सिपल डायरेक्टर पण या ठिकाणी जॉईन झालेत. मी सगळ्यांचं अत्यंत मनपूर्वक स्वागत करतो. आपण सगळेजण पुरी मॅडमना ऐकण्यासाठी, त्यांचे थॉट्स ऐकण्यासाठी, त्यांचा अनुभव आणि त्यांचा अभ्यास याच्या माध्यमातून त्या आज आपल्याकडे व्यक्त होणार आहेत. मी फार वेळ न घेता अँबॅसिडर पुरी मॅडमना विनंती करतोय की त्यांनी आपल्या प्रेझेंटेशनला सुरुवात करावी. मला एक अत्यंत इंटरेस्टिंग बाब तुमच्या सगळ्यांबरोबर शेअर करायची आहे. मॅडमचे जे रूट्स आहेत पुरी मॅडमचे ते महाराष्ट्रातले आहेत. शी स्पीक्स मराठी व्हेरी वेल, पण आज त्यांनी सांगितलंय की कन्सिडरिंग द ग्रॅव्हिटी ऑफ द टॉपिक शी वुड लव टू स्पीक इन इंग्लिश. ऍब्सोल्युटली मॅडम, काहीच प्रॉब्लेम नाही आहे. तुम्ही इंग्लिश, हिंदी, परंतु नंतर काही प्रश्न आपण मराठीमधनं पण टॅकल करावे, सुरुवात आपण मराठीतनं करावी अशी आम्ही तुम्हाला विनंती करतो. बिकॉज आय नो दॅट स्पीक मराठी व्हेरी वेल. तर मी आता आपल्याला विनंती करतो की कृपया आपल्या सादरीकरणाला आपण सुरुवात करावी. लक्ष्मी पुरी मॅडम, ओव्हर टू यू प्लीज. नमस्कार आणि फार फार धन्यवाद आपल्याला. सर्वप्रथम मी महाराष्ट्र शासनाच्या उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचे माननीय मंत्री श्री चंद्रकांत दादा पाटीलजी, श्री राज्यमंत्री श्री इंद्रनील नाईक जी, श्री माननीय अपर मुख्य सचिव श्री बी वेणुगोपाल रेड्डी जी,
तसेच संचालक डॉक्टर शैलेंद्र देवरणकर यांचे मनपूर्वक आभार मानते की त्यांनी मला ह्या विकसित भारत संवाद व्याख्यानमाला ह्यासाठी आमंत्रित केले आणि ह्यासाठी मी आयोजकांचे व सर्व मान्यवरांचे ऋणी आहे. चिरंजीव कुरु कीर्तिवर्धनम. आज आपण मोदी ॲट 75 या ऐतिहासिक क्षणी भारताच्या लोकशाही पुनर्जागरणाचे साक्षीदार आहोत. प्रचारक पासून प्रधान सेवक आणि आज युग पुरुष ह्या उंचीपर्यंत नरेंद्र मोदीजींचा प्रवास हा केवळ राजकीय नाही तर सभ्यतेचा नवा अध्याय आहे. आणि त्यांनी दाखवून दिले की लोकशाही म्हणजे केवळ मतपेटी नव्हे, मतपेटी पण आहे, पण ते सभ्यतेचे धर्म व आधुनिक नियती ह्याचे संगम स्थान आहे. सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास हे आज भारताच्या लोकशाहीच्या पुनर्जागरणाचे ध्येय वाक्य बनले आहे. ज्याने जनतेच्या स्वप्नांना अधिकार आणि अधिकारांना सामूहिक प्रयत्नाचे सामर्थ्य दिले आहे. या महान प्रवासाचे केंद्र महाराष्ट्र आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या हिंदवी स्वराज्यागत न्याय व समानतेचे राज्य उभे राहिले. लोकमान्य टिळकांनी स्वराज्य हा माझा जन्मसिद्ध हक्क आहे ह्या घोषणेद्वारे स्वातंत्र्याची चळवळ चेतवली. दादाभाई नौरोजींनी पितामह म्हणून भारताला आर्थिक स्वराज्याच्या दृष्टिकोन दिला. गोपाळ कृष्ण गोखले यांनी उदारमतवादी लोकशाहीचा आदर्श घडवला. महात्मा ज्योतिबा फुले आणि सावित्रीबाई फुले यांनी शिक्षणातून सामाजिक क्रांती पेटवली. वीर सावरकरांनी निर्भय राष्ट्रवाद व कर्तव्याचे बळ दिले. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी संविधानाद्वारे लोकशाहीचे प्राण तत्व दिले. आधुनिक काळात कुसुमाग्रजांसारख्या साहित्यकारांनी स्वातंत्र्य व लोकशाहीचे सांस्कृतिक स्तंभ अधिक दृढ केले. अशा महाराष्ट्राने भारताला स्वातंत्र्यपूर्वी आणि स्वातंत्र्यानंतर ही लोकशाहीची आत्मा प्रदान केली. माझ्यासाठी अभिमानाची गोष्ट म्हणजे एक मराठी कन्या म्हणून मी संयुक्त राष्ट्रात भारताच्या या लोकशाही पूर्ण जागरणाचा संदेश नेला. UN ची सहाय्यक सरचिटणीस म्हणून मी विविध प्रकल्पांमध्ये स्त्री समानता, दारिद्र्य निर्मूलन, टिकाऊ विकास आणि लोक सशक्तीकरण यासाठी भारताचा आदर्श जगासमोर मांडला आणि जगभरात भारताच्या लोकशाहीचे ओळखपत्र म्हणून नेले. आज मोदीजींच्या नेतृत्वाखाली भारताची लोकशाही सर्वात मोठीच नाही तर सर्वात जिवंत, सर्वात समावेशक आणि हे फार महत्वपूर्ण आहे, समावेशक आणि सर्वात प्रेरणादायी हे पण लोकशाही आहे. आणि भारत ही लोकशाहीची जननी ही बाब मोदीजींनी जगच्या व्यासपीठवर ठामपणे मांडली. India is the mother of all democracies. That is what Prime Minister told the world and reminded us Indians, but also the world. And with your permission now, I will shift to English. Please, ma'am, please. I'm very grateful and honored to be part of this wonderful program, a very meaningful program and necessary, essential program that you have undertaken to bring together. And I commend you for that. And I'm very privileged to be part of it because of the landmark
nature of this Prime Minister Modi's 75th birthday, a milestone. But not only it is an individual's birthday, but it's a time when we look back and assess what has been achieved under his leadership in India and where has he brought India to, what kind of milestones have we as India achieved. So one area which as a diplomat I have been privileged to be, an insider looking out and an outsider looking in on is this whole humanities project of democracy that India has been a symbol of, and a working, not just symbolic, but an engine of. So let me go back to recalling that it was Prime Minister Modi who, from the Red Fort, one of his earliest speeches as Prime Minister, he reminded us that we always talk about being the largest democracy, but we often forget to remember or to remind ourselves that we are the oldest democracy, that of re heritage of democratic polity and society, and the civilization habit in every, so that and vibrant, diverse, youth rich, and this is a very important ever in history and ever in the world. Sustainable development seeking, we are consciously in एक काही टेक्निकल ग्लिचमुळे 1-2 मिनिटात परत मॅडम जॉईन होतील. त्यांची तो इश्यू. Hello, can you hear me? येस मॅम. हा परत आवाज येतोय आपला. हो, आता ऐकू येतं का? मॅडम येतंय बट यू आर नॉट विजिबल, बट तुमचा आवाज मात्र येतोय. यू आर ऑडिबल मॅम. Visible? आमच्याकडनं व्हिडिओ Visible, but there seems to be some problem as far as the audio is concerned. यांना ऍक्टिव्हिटी मिळून जाईल. मॅडम तुम्ही आता व्हिडिओ दिसतंय ऑफ का? ठेवला, हा व्हिडिओ ऑफ ठेवला तरी चालेल मॅम. आता तुम्ही बोला प्लीज.
road slipper. Join, कनेक्टिव्हिटीचा इश्यू आहे. 1-2 मिनिटातच मॅडम जॉईन करता आहेत. join झाले post मध्ये. अनम्यूट करा त्यांना. मॅम, इज इट ओके नाऊ? प्लीज अनम्यूट करा तुम्हाला मॅडम. प्लीज अनम्यूट युअर सेल्फ.
ma'am. Hello? Yes. Now you're Okay. audible, Can ma'am. you You are. hear me Yes, now? please. Yes. So I was saying that so many foreign observers have come to me and said that they are blown away by the transformation that they have seen in India, of a kind that is not visible anywhere else in the world. And that is partly, if not mostly, a product of democratic transformation. That we Indians continue to pay obeisance to and celebrate democracy's renaissance, its rebirth and flourishing in every domain, in every way. And I want to highlight what you said in your opening remarks, that it is political, that it is economic, it is social, and it is technological. Of course, enabled by education, enabled by social welfare programs, all of that. But it also, we draw upon our deepest spiritual, humanistic, and philosophical wellsprings, affirming that we are as much a Swayambhu, a self-manifested democracy. As a diplomat since 1974, I felt proud representing the world's largest democracy as a role model for other developing countries emerging from colonial rule in Asia, Africa, and Latin America. Carrying the torch as a developing country with all our challenges, we kept faith against heavy odds, external and internal, often without being given due credit and support as a systemic exemplar and strategic democratic asset by the so-called Western democratic liberal order. Against their better judgment and intrinsic interest, it is not in their interest to do that, but they did. A colonial throwback that somehow cynically believed that the Indian democracy project was flawed and would not survive, let alone succeed. Too many fault lines of religion, caste, language, et al. Now, as bastions of democracy, and in the President George W. Bush's words, brothers in the cause of human liberty, and as a feminist, I would also say sisters in the cause of human liberty, and natural partners, as President Obama had put it, they should have been shaping the most consequential compacts of this century with India. Yet when it came to making deep strategic investments in the India project, their approach was too often narrow, short-sighted, and transactional, favoring instead the neighboring undemocratic autocracies, military dictatorships, camouflaged as democracies. I call them the pretend democracies. So long before the modern republic was consecrated, with the adoption of our modern constitution in January 1950, our land, and that's what we need to remember, the history of our democracy. Our land knew assemblies and councils, the Sabha and Samiti of the Vedic age, the Ganasanghas, Republican Mahajanapadas like the Lichavis, Shakyas, Mallas, and others, where debate, voting, and collective decision-making were institutionalized. The Buddhist Sangha, codifying rules of deliberation and majorities, and the sophisticated Uttira Merur inscriptions of the Chola period, detailing village self-government, qualifications, disqualifications, committees, and even lottery by Kudavolai, panchayats, guilds, and community bodies, including in Shivaji Maharaja's Hindavi Swaraj, endured
across empires. And even under centralized monarchies, consultative practices and local autonomy survived. Looking at the Western inspiration, and I don't think we should be denying that, because as we all know, during the freedom movement, though our freedom fighters and leaders used Western liberal thought as a weapon against the oppressors and the colonizers. We were inspired by John Stuart Mill and his theory of freedom, as much as the assertion of liberté, égalité, and fraternité of the French Revolution. Abraham Lincoln's compass, government of the people, by the people, for the people, captures the kernel. You said what are the verticals? I think this is what very clearly that is what it is. Robert Dahl reminds us democracy is self-rule by equals, never perfect, always deepening. Henry Clay called government a trust for the people. But it was Winston Churchill who offered sober realism. Democracy, and I think we are often reminded of that when we look at all the flaws in our democracy and democratic functioning, how slow something moves, how slow the economic projects move. For example, we are often compared to China and the speed with which things are done there because they are not a democracy. But we have to remember then that what Churchill said, that democracy is the worst form of government except all the others tried. So to this, we add India's own philosophical canon. Kautilya, Chanakya framed Raj Dharma, an accountable statecraft. Ashoka's edicts institutionalized public welfare and plural dialogue. The Buddhist Sangha modeled deliberation and rules of order. Guru Nanak, Kabir, Tukaram, and we talked about Basavanna and also Kusumagraj, preached equality and conscience over hierarchy. Raja Ram Mohan Roy and Swami Vivekananda tied spiritual freedom to social reform. Rabindranath Tagore gave us the democratic ethic of where the mind is without fear. Dr. B.R. Ambedkar anchored constitutional morality as democracy's soul. And Gandhi ji fused Swaraj with Sarvodaya, self-rule for the upliftment of all. And Deen Dayal Upadhyay's ji's Antodaya, reaching the most disadvantaged first and the left behind, most left behind first, which is reflected in the United Nations Agenda 2030 for Sustainable Development and in the Sustainable Development Goals. And by the way, India as a democracy achieving the SDGs is crucial to the world achieving them. And the stakes for the world, therefore, in India are higher than in any other country in this respect. Of course, the classics and our own experience cautions us. Plato warned against demagogues. Aristotle prized the golden mean and the ballast of a strong middle class. And that's why, there is an attempt to grow the middle class. Karl Marx cautioned that formal equality can be hollow if material conditions negate agency. So all of these criticisms or the downsides have been addressed in the Indian democratic renaissance. So India's answer has been to synthesize, to bind popular sovereignty to the rule of law and rights, to wed liberty with social justice, to make democracy not only a franchise, but a way of resolving conflict peacefully and legitimately, to successfully neutralize the centrifugal forces of linguistic and what the West often calls subnationalism-based separatism, while generating centripetal forces to unify and build a sense of one nation.
We evolved our own Indian grammar of democracy, drawing inspiration from homegrown thought and models, and learned from the practice of liberal democratic models, of course. But we drew our own templates and refined them in the crucible of the freedom movement and thereafter. Mass mobilization, satyagraha, non-cooperation, civil disobedience, peaceful civil disobedience, trained ordinary Indians who think, argue, and act politically. And by 1947, democracy had already been internalized as aspiration and method, and Maharashtra, as the crucible of this effort, made a huge contribution. From the outset, we kept faith with key vectors: universal suffrage, rule of law, free and fair elections, rights and freedoms, accountability and transparency, checks and balances between executive, judiciary, and legislature, federal system of division of powers between the center and the states, and a plural competitive party system with coalitions. And I think Maharashtra has had experience with all of these. We distinguished ourselves by providing for universal adult franchise at birth. And I was for many years in Switzerland. You know, Switzerland got a universal adult franchise only. Women got the right to vote only in 1974. So the world's longest constitution, marrying liberty with justice and constantly updated to respond to needs of the republic. Federalism through a linguistic reorganization. Coalition politics as a culture, the 73rd and 74th Amendments embedding grassroots democracy, robust institutions, including innovative ones, and youth enfranchisement at 18, all made India's democratic choices uniquely bold. And not many people always give us credit for that in the world. And that is something that I'm going to address in a moment. Now, these ensured that India, perhaps the most diverse democracy in history, has held regular, peaceful transfers of power for over 7 decades with rising participation and deepening inclusion. And India's distinction is not mere scale, but it must also be recognized that scale is huge, is unprecedented, and scale is in itself an accomplishment. But it is also about continuity under complexity. Many post-colonial states suffered coups and collapses. We just have to look at our Asian neighborhood to the east and west, Africa and Latin America. But India persisted, self-corrected after emergence, and broadened participation. In 2024, 640 million citizens voted. In comparative perspective, G7 countries' electorate combined, India's single democratic exercises surpasses them. For the global South, we are a lighthouse, proof that political freedom, accelerated economic growth, and social transformation can advance together, that pluralism can be managed with institutions rather than suppressed with force, that youth can be entrusted with the franchise and its responsibilities. Now, recent years have pushed a democratic proposition that delivery at population scale is itself democratic deepening, because it converts abstract rights into lived entitlements, as Prime Minister Modi ji has underlined. Eligibility must seamlessly translate into entitlement, and entitlement in turn into empowerment, broadening the spectrum of rights, from labpatis to labhartipatis or labpatis to adhikarpatis. So from record voter participation and women's surging turnout to all the welfare schemes, socioeconomic democracy is assured. And for example, the JAM Trinity has enabled clean, direct transfers and portable welfare, reducing leakages and empowering the poorest as banked, visible citizens. I think making citizens visible is one of the greatest accomplishments, and also it is a litmus test of a true democracy.
Now, there is no ideal democracy without the equal voice, participation, and leadership of women in decision-making in political and economic life and institutions. The Women's Reservation Act, Nari Shakti Vandan Abhiyan, 1/3 seats for women in parliament, and that cements PM Modi's women-led governance, building on, of course, his women-centered development ideas and building on decades of panchayat-level leadership. Women's Economic Agency has expanded through collateral free credit. Majority of Mudra beneficiaries are women, clean energy access, the Ujjwala scheme, housing titles, targeted skilling, employment, and entrepreneurship development. Now, other democratic dimensions that deserve emphasis: cooperative federalism via institutions and platforms that bring center and states to one table. Aspirational district style, data-driven competition to uplift left-behind regions. Infrastructure and services reaching the last mile, and digital citizenship for e-governance and digital identity to rapid public good platforms, making the state, again, this is, on one side, the citizen visible and the state more legible and responsive. That is, you can see, feel, and connect with the state and get the state to be accountable and responsible. Now, the big picture is a state capacity shift that broadens who can meaningfully participate in India's democracy. The poor, women, youth, minorities, disadvantaged, disabled, and small entrepreneurs. And, contrary to all the propaganda that is done by some opposition within, and also motivated detractors outside India, India's secularism is sarva dharma sambhava, equal respect for all faiths and no theocracy. The Constitution explicitly aims at social equity alongside liberty, federal pluralisms, coalitions, and decentralization tempers majoritarianism, if ever there is. Our republicanism is with a social justice purpose. So there is affirmative action for scheduled castes and tribes and OBCs, unlike any I have seen in any other country. Democracy is more than voting, it is capability expansion. And I think this is a very important aspect again, capability expansion. As Amartya Sen said, that is a key aspect, a crucial aspect of development. In the past decade, an estimated 250 million Indians exited multidimensional poverty. HDI and life expectancy have risen, schooling years have expanded, universal welfare schemes are universal in design, but progressive in effect, disproportionately empowering, and rightly empowering the poorest, women, Dalits, Adivasis, and minorities. Then there are the minority-focused education and skilling programs, from scholarships to Nai Roshni, Nai Manzil, Sikho or Kamao, Ustad, PMJVK. They complement universal provisioning, an Indian way of doing democratic equity, majority or minority apart. So we must take critiques, of course, seriously, and there will always be critics, and that is part of what Swami Vivekananda ji called, India's faith in the perfectibility of humanity and its institutions. And so we have that faith, and we also take criticism seriously, but without surrendering judgment to warped mirrors, the global mirrors, some of them, that try to shed, warped images about Indian democracy. Some global indices rank India as partly free or flawed democracy. And as Sanjeev Sanyal ji, who has done a lot of work on this, he has highlighted that these rely on opaque, perception-driven surveys
by often prejudiced Western expert networks and their local, branches, narrowly focused, often underweighting India's scale, voter participation, federal diversity, and grassroots leadership and opinion. At times, they even rank Afghanistan or Pakistan above India, an absurdity that exposes methodological bias and motivated perversity. This judgment benchmarking, narrative imperialism, I call it, is something we must resist in this age of virtual empires run through big data, tech, and social media platforms. And we must build our own capacity to have this indexing, global indexing done, and see ourselves as we should. Where do we place ourselves in this global benchmarking? And that is something that we have to, that's an unfinished business that we must undertake if we are to really give our democracy its due in the global scale of judgment. The big picture is different. India runs the largest, most complex elections in history without systemic breakdown. And the Pew survey, which is a very respected survey, finds 74% of Indians are satisfied with the way democracy works. And this is among the highest globally, while many advanced Western democracies, the US, for example, hover around 30%. The truest barometer of our democratic health is the people's own verdict, I say, reinforced by lived improvements in welfare, access, and opportunity. A mature democracy is not one without errors, but one with institutional correctives. And that's what we have to be careful about always putting in place. India's judiciary patrols constitutional boundaries, privacy, due process, gender justice. The Election Commission remains a widely trusted empire for 900 plus million eligible voters. Just look at, imagine the scale, outsiders are in awe of what it does. And yet, of course, I'm aware that there are always these campaigns, very motivated campaigns to deride such trusted empires to justify their own lack of electability. RTI democratizes information, CAG audits and parliamentary committees scrutinize, and investigative agencies have scaled action against economic offenses, with the overwhelming majority of cases against non-political actors. Civil-military separation remains intact, an underappreciated pillar of stability. Freedom of speech and media to criticize governments is unprecedented in the Modi era. I came back in 2018 after being out of India for 18 years, and I was shocked to see the freedom to abuse our leaders that is exercised, and nothing is with impunity, if you call impunity freedom. And the decency in public discourse suffers, of course. Now, Indian democracy is vulnerable to foreign interference, and this is something that we have to be really aware of. And interference which comes today not through bites, not boots. I spoke earlier of virtual imperialism and judgmental and narrative imperialism. So it comes in the form of misuse of AI, deep fakes, disinformation, illicit finance, and lawfare. India's approach is to protect the information commons without silencing dissent, choke illicit flows without enabling legitimate civil society, secure electoral integrity in the digital era, and build citizen media literacy. This is very important.
I'm also, when I see so many fakes roaming around even on my WhatsApp or in the X or on Instagram, one is tempted to immediately believe it. And how does a common citizen, make a distinction? How does he get the neer sheer vivek in this respect? Now, this is a very important aspect of how we will be guardrailing our democracy and freedoms in the democracy. Freedom without vigilance is naivete, and vigilance without freedom is tyranny. And we must secure both. So my message, I hope I have not overstepped my time, but I'm sorry for I think, some technical interruption. A word to admirers, skeptics, and critics abroad, and to ourselves at home. In this 75th year of Prime Minister Modi ji's contribution to democracy, I think it's an important message. And what is happening around us, including both in the Western democracies, in the autocracies, in our neighborhood, whether it is Nepal, Bangladesh, Myanmar, Afghanistan, our whole region. To those in awe, we welcome your solidarity. To the jealous, reflect on why a plural billion can thrive in freedom. To the contemptuous, come to a Gram Sabha, read an RTI, watch a transfer of power here in Maharashtra, for example, and you will meet a democracy that is noisy, nuanced, and non-negotiable. To ourselves, the Ishwara's defense of Indian democracy is more Indian democracy, more inclusion, stronger institutions, freer and more responsible media, more citizen ownership of nation-building projects like cleanliness, environmental protection, and decency in public discourse. That is also a citizenship's prerequisite. Deeper transparency and technology bent to liberty, not against it, but with guardrails against harmful misuse. PM Modi gave Indian democracy new wind, raison d'etre, imparted profundity and range, and made it a many-splendored paradigm for the world to learn from and follow. He not only, we keep talking about Vishwa Mitra and Vishwa Guru, but we have in our democracy, in some ways, become a Vishwa Guru in that. And in that, we have reclaimed our civilizational inheritance, but also bound it to modern constitutionalism and adapted it to the genius of our people and their most felt needs and dreams. Its kernel is timeless. Its institutions are tested. Its achievements tangible. Its corrections constant. And this is an important point. We are not resting on our oars or complacent. We are constantly correcting. Whether the world is in awe of it, jealous of it, or contemptuously critical of it, inventing names such as electoral autocracy, technocracy, majoritarian, or flawed democracy, India's democracy is alive, kicking, and flourishing, imperfect, yes, but ours, and ever more worthy of the people in whose name, by whose consent, and for whose benefit it exists, who are the best judge of our trek to perfectibility. And our continuing democratic renaissance is a global public good that PM Modi's helmsmanship has enabled, that must be cherished by all. It is no wonder that in the global court of public opinion, he stands out as the most popular leader in the world, as well as our neighboring pretend democracies yearn to have a leader like him. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you. Almost 40 minutes आपण अत्यंत महत्वाचा विषय होता.
भारतातील लोकशाहीचं पुनर्जागरण, दॅट इज अ डेमोक्रॅटिक रेनेसान्स. आणि त्यामध्ये गेल्या 10 वर्षांमधलं स्पेशल कॉन्ट्रीब्युशन बाय PM नरेंद्र मोदी, ज्यामध्ये आपण भारताचे हिस्टॉरिकल आणि कल्चरल लिगसी दॅट हॅज बीन रिफ्लेक्टेड इन टू अवर कॉन्स्टिट्युशनल प्रियम्बल, आणि ते बेसिसनी जगामधली ज्याला आपण म्हणतो लार्जेस्ट डेमोक्रेसी आज आपण प्राऊडली जगापुढे आहोत. अँड आय थिंक दॅट्स अवर स्ट्रॉंगेस्ट बेस, अँड दॅट ऑल्सो कॉन्स्टिट्यूट बेस फॉर अवर विकसित भारत मिशन इक्वली, ज्यामध्ये अत्यंत इज व्हेरी इम्पॉर्टंट द वर्ड दॅट वी यूज एज अ कॅपॅबिलिटी और कॅपॅबिलिटी एक्सपान्शन, दॅट इज द ग्रेटेस्ट कॉन्ट्रीब्युशन ऑफ द डेमोक्रेसी. आणि त्याच्या माध्यमातून आपल्याकडे अंडर प्रिव्हिलेज सेक्शन असतील, विमेन असतील, यांच्या कॅपॅबिलिटीज एक्सपान्शन जे आपण आज बघतो आहोत ते किती उत्तम पद्धतीने झालं, राईट फ्रॉम दॅट टू कोऑपरेटिव्ह फेडरलिझम पर्यंत. आणि त्याच्यानंतर काय चॅलेंजेस पण आपल्या डेमोक्रेसीला आहेत त्याचा एक पूर्ण आढावा आपण आपल्या प्रेझेंटेशन मधनं घेतलाय. मी या प्रसंगी आपल्याकडे आजच्या कार्यक्रमाचं अध्यक्षस्थान भूषवण्यासाठी डॉक्टर प्रोफेसर विलास सपकाळ जी आहेत, व्हाईस चान्सलर MGM युनिव्हर्सिटी संभाजीनगर. मी सपकाळ साहेबांना विनंती करतो की त्यांनी या प्रसंगी आपले मत व्यक्त करावं, आणि त्यानंतर आपण काही प्रश्न घेऊया. एक 2-3 प्रश्न नक्की घेता येतील आपल्याला. सपकाळ प्लीज. महाराष्ट्र शासनाच्या उच्च व तंत्र शिक्षण विभागातर्फे विकसित भारत संवाद ऑनलाईन व्याख्यानमालाचे पुष्प 2 मध्ये आज आपण भारतीय लोकशाहीचे पुनर्जागरण, मोदी युगाची क्रांती या विषयावर श्रीमती आदरणीय लक्ष्मी पुरी यांचे भाषण ऐकले. खरोखर आज आपल्याला डेमोक्रेसी बद्दलची जी माहिती मिळाली त्याच्यामध्ये सर्वात महत्वाचं म्हणजे गती, शक्ती आणि ऊर्जा याला आपल्याला लोकशाहीच्या माध्यमातून आपल्याला ही जी प्राप्त झालेली आहे, स्टेबल लोकशाही, स्टेबल जी आपल्याला डेमोक्रेसी आहे, दॅट गिव्स अ स्ट्रेंथ टू मेक द पॉलिसी अँड मेक द पॉलिसी सक्सेसफुली इम्प्लिमेंटेड. त्याचं एक उदाहरण म्हणजे NEP 2020 आहे. या माध्यमातून आपण फक्त महाराष्ट्रातच नाही तर संपूर्ण भारतामध्ये सुद्धा आपण नवीन शैक्षणिक क्रांती या ठिकाणी आपण इम्प्लिमेंट केलेली आहे, आणि त्याचं सक्सेस आपण या ठिकाणी पाहतो आहे की युवक हे इज नॉट ओनली बिकमिंग कॉम्पिटंट टू हार्नेस द opportunity at global level, but also they are offering now the largest ecosystem in startup. As we know that the students are now eager to fulfill their dreams through inclusivity. As you know that we have the setup with strong democracy for taking the challenges which are diverse and complexity, but the field like education and economy, industry and infrastructure, health and social, and the most important is because of the strong democracy with the scale and inclusivity, we could give the whole world like yoga for all 21st June. That whole world is now following India's philosophy of practicing yoga. And the most important is we are also global leader in solar power generation, as well as the most important is life, that is lifestyle for environment. These schemes are possible because of our strong democracy and inclusivity and acceptance. I'm sure that the democracy has made us possible to not only perform, transform and reform, but has created confidence level among the youth. And but the technology that is now becoming the whether it is AI, whether we talk about the democracy is really time tested, which is not only the largest but oldest and giving the whole society, whole world the direction. It is, the madam has mentioned very correctly, it is continuous with complexity, and it is self-corrected democracy. I'm sure that every aspect, every part of our society is highly benefited, and India is not only growing economy but also giving leadership to the whole world. On this occasion, I congratulate
Department of Higher and Technical Education for organizing such important lecture series under the concept of Honorable Chandrakant Dada Patil, Honorable Sri Chandradil Naik, Honorable Sri Venugopal Reddy ji, and Mr. Devankar, who has given me this opportunity to express my view. I'm sure that this long life democracy to make ourselves not only Vishwaguru but Vishwabandhu as well. Thank you very much. थँक्यू सर. आपण काही प्रश्न आपल्याला घेता येतील. आय थिंक वी हॅव प्रोफेसर भावना पाटोळे. येस, पाटोळे मॅडम. नमस्कार माननीय संचालक देवांकर सर, सर्व मान्यवरांना नमस्कार. मी प्राध्यापक भावना पाटोळे, संचालक सियात मुंबई. First of all, thank you so much, ma'am, for such a insightful lecture. And there is one question from my side. How does the world view India from a democratic point of view? Well, I think I covered a bit of that in my presentation. Whilst the majority of countries, particularly in the global south, recognize what an exemplar India has been, not only now, since the 1970s, because, you know, the decolonization in the 60s and 70s, we were the Dhruvatara, and the northern star that they were looking to evolve into. So we have been exemplar for most of the countries, developing countries, who aspire to combine democracy, accelerated economic growth, social justice, with, you know, all of that package, and of course move into modernity and embrace technological, upgrading. So we have been recognized, but the so-called Western liberal order, as I mentioned, who count themselves as the custodians and judges of what is the health of democracies around the world, and set up benchmarking and indices, they have been less than fair to us over the years. And it's not only now, it's over the years. They've always faulted us on this or that. And now they are even more unfair because, as I've said, and as was mentioned by Professor and the Vice Chancellor Vilas Sapkalji, that we have really developed our own template of democracy. We have broadened it, we have deepened it, we have innovated, and we deserve, in fact, even a higher guru kind of status in democracy than they would want to give us. So, as I have said, we have to start the global benchmarking here in India. And I think our universities should be very much involved in doing that because, and this indexing is only one of them, you know, whether it's Freedom Index, whether it is democracy, what kind of democracy index, or any kind of intellectual narrative building around democracies. We have to try and do that and place ourselves in the global context and global test. And of course, we have to be also very fair and look at all the challenges we face. For example, democracy and vested interests within democracies get to play a disproportionate role in blocking economic reform. Now, the farm laws is an example. Everybody knew, all the political parties had agreed that it was necessary. And all the
economists had agreed that it is necessary. But because vested interests got involved, politics got involved, and that reform has been held back. So there are these challenges, and there are other challenges which I have run through. But we have to keep, and we are keeping faith with it, and we have to get the credit from the world. And what I also want to say is it is our soft power. It is India's global soft power to be who we are. The vibrant, as I said, the oldest, the largest, the most vibrant, the most diverse, most transforming and transformative democracy. So let's get credit for it. But we have to start believing in ourselves, have our own indexing, do our own judgment making of ourselves in the world. Okay, thank you, ma'am. We have Dr. Satish Malode who has raised the hand. Malode sir, तुम्हाला काय विचारायचं आहे? नमस्कार सर. अतिशय नमस्कार. सुंदर विश्लेषण केलेलं आहे मॅडमनी. तर फक्त माझा एकच सर प्रश्न आहे की भारतातील स्ट्रॉंग डेमोक्रेसी ग्लोबली आणि व्हॉट शुड बी द डिफरंट फॅक्टर्स ऑर एलिमेंट्स आर गोइंग टू बी रिक्वायर्ड और वी शुड बी वर्क ऑन इट. सर आवाज आ रहा है? Can you repeat the last part? Hello? What should be the different factors or elements should we work on it? We can make it very strong democracy globally. As we know that we have one development, energy, power, empowerment. Beside these, what should be the different elements we should be work on that to make it strong globally? I think you see, managing diversity, complexity is and keeping faith in itself is a major achievement. But of course, we have to take care of all the external challenges as well. You know, one of the things that there is a book called Grasping Greatness, India's Path to Becoming a Leading Power. And there they talk about 3 prerequisites of India achieving greatness, and what Prime Minister Modi has said for us as India becoming Vikasit Bharat by 2047. So the 3 things that have been mentioned are territorial integrity, liberal democratic order, and also rapid economic growth. I think these are this is the tripod on which, and these are interdependent tripod, you know. So we have to keep working on all 3 fronts to really take our democracy, preserve our democracy, and take it forward. And new technology, new media, I think how to govern that without becoming, as I said, we have to have guardrails against abuse, how to make citizenship stronger. And there I must say that I still feel that there is scope for our citizens to be taking more responsibility and not leaving everything to government, whether it is Swachh Bharat, whether it is, as you mentioned, LIFE. I think the Vice Chancellor mentioned the LIFE program where we are seeking to preserve our environment and are changing our lifestyles, you know, picking up not throwing things around on the street, having civic sense. I think all of that will contribute. And from being a women's empowerment advocate, I would say that more women's participation at all levels of governance. I think we have very good levels from 40 to 50% even in some of the states
at the village and Jila Parishad levels. But now we have to see how in 2029 we will be inducting 33% of women in parliament. And after that, let us hope at some point very quickly we will achieve gender parity there, because that is another moniker of true democracy. Because you cannot be called a true democracy if half your women are left out of governance and decision making. So, and that is also Prime Minister Modi's, big call, and that is women-led development. Okay, thank you, ma'am. We'll take the last question. I think there is, I think Naval Thorat from Sambhajinagar has raised the hand. Naval ji, please unmute yourself. Yes. Good evening, dignitaries, and many congratulations, madam. And I wish to take this opportunity to thank our Director of Higher Education for conducting this series and calling on eminent dignitaries to address us. Madam's discourse almost 1 hour. It was actually you gave a panoramic view. It was a huge canvas containing history and culture. A tour you journeyed us through Nalanda and Takshashila, and right from Buddha to Gandhi. So I just would like to know, madam, what according to you is India's role in maintaining peace, especially in the subcontinent, taking in context of what we saw a couple of years back in Sri Lanka and now in Nepal, and how we can inspire as a great ancient land, and where democracy has survived for almost 75 years and is thriving, as you rightly pointed out in your speech. Thank you. I think our neighborhood is, Prime Minister Modi started off in 2014 with the mantra of neighborhood first. Yeah. And India has tried to be the larger hearted one in all Yes. its relations with its neighbors. With Pakistan, you already know what the situation is, so I'm not going to go into that. But in terms of supporting democracy in our neighborhood, we have been guided, I think. I mean, I'm not speaking at a governmental level, I'm speaking as a personal, on a personal basis, so I want to clarify that. I think we have been supportive throughout consistently of democracies and democratization in our neighborhood. That is number one. And this is irrespective of whether a government is pro-India or against India. And, that keeps happening, that plays out in our neighborhood between the governing dispensation and the opposition. So India often becomes the part of the, narrative football that goes on. But India has always acted with dignity, restraint, and always in friendship. And it has been very generous in dealing with its neighbors, whether it is in terms of trade, in terms of giving assistance. I mean, Sri Lanka recently, you remember that there was this crisis after COVID, which precipitated a fall of government and change of government, etc. And then India came forward and gave a large, assistance, very significant assistance to Sri Lanka. With Bangladesh, we have had excellent relations in the past. We are going through, Bangladesh itself, its democracy is going through a major crisis. And we hope that it will settle back and reclaim its democratic credentials. Nepal, you would have seen Prime Minister's message
to the acting, the interim government. So, you know, of President Karki. So all of these are, I don't think they could have got a better neighbor in us, a more democratic neighbor than we have been in dealing with our neighbors. ओके, Thank you, madam. Thank you. thank you. धन्यवाद. मला असं वाटतं की ऑलमोस्ट जवळपास 1.5 तास होत आलेला आहे आणि आपलं हे संपूर्ण हा जो डिस्कोर्स आहे डेमोक्रेसीवरचा दॅट हॅज बीन गोइंग ऑन. आय एम रिअली थँकफुल टू मॅम दॅट शी रिअली स्पेअर आउट द टाइम आणि त्या आज एवढ्या त्यांच्या बिझी शेड्यूलमधनं आज इथं आलेल्या आहेत. मला खूप आनंद झाला की त्यांनी सुरुवातीला आपल्याशी मराठीमध्ये इंटरॅक्शन केली आणि देन व्हॉट अ वंडरफुल स्पीच ऑन डेमोक्रेसी. आय मीन इट्स अ एक्सलंट डिस्कोर्स आणि इतका कम्प्रेहेन्सिव्ह होता, इन्साइटफुल होता आणि त्यामुळे आज निश्चितपणे आज आमच्याकडे अनेक IAS ची स्टडी करणारे मुलं पण या ठिकाणी जॉईन झालेले आहेत. टोटली आय एम कम्प्लिटली यु नो होपफुल दॅट इट इज व्हेरी इन्साइटफुल अँड बेनिफिशियल फॉर ऑल दी स्टुडंट्स टू. त्याचबरोबर आज आपल्याकडे मॅम लायब्ररी डिपार्टमेंट ऑफ लायब्ररी मधनं देखील डिस्ट्रिक्ट लायब्ररी ऑफिसर्स आणि आमच्या लायब्ररीचे प्रतिनिधी पण मोठ्या प्रमाणावरती जॉईन झालेले आहेत. त्यांना पण याचा निश्चितपणे बेनिफिट झाला असेल. मी उच्च आणि तंत्र शिक्षण विभागाच्या वतीने अँबॅसिडर श्रीमती लक्ष्मी पुरी मॅडमचं अत्यंत मनपूर्वक अभिनंदन करतो, धन्यवाद देतो त्यांना की त्यांनी आज इतक्या शॉर्ट नोटीसला आम्ही ह्या संपूर्ण कार्यक्रमाचं डिझाईन केलं होतं. ते स्वतः आल्या आणि मॅम आज संपूर्ण राज्याने तुम्हाला ऐकलं. आमच्याकडे जे सगळेजण या ठिकाणी जॉईन झालेत, राईट फ्रॉम गडचिरोली, बुलढाणा पासून तर आमच्या मराठवाड्यामध्ये जालना, परभणी पासून सगळेजण या ठिकाणी आज जॉईन झालेले आहेत आणि एक अत्यंत उत्तम मेसेज या माध्यमातून गेला. आमच्या ह्या प्लॅटफॉर्मवरनं आपल्या सगळ्याच महाराष्ट्रातल्या शिक्षण क्षेत्राशी निगडीत सर्व घटकांना आपण अशा स्वरूपाच्या व्याख्यानं जे ग्लोबली क्लेम्ड अशा प्रकारचे अकॅडमिशियन्स आहेत, ऑथर आहेत आणि ज्यांनी आपलं करिअर पूर्ण अशा प्रकारच्या सर्व्हिसेसमध्ये दिलं, ज्या ठिकाणी त्यांनी इंडियाला रिप्रेझेंट केलंय, अशा लोकांना आपण आमंत्रित करत असतो आणि त्याचा निश्चितपणे फायदा आपल्या सगळ्यांना होतो. मी पुन्हा एकदा अत्यंत मनपूर्वक आपले आभार मानतो. त्याचप्रमाणे आज जे डॉक्टर प्रोफेसर विलास सपकाळ जे आले ते आमच्याकडे या सह्याद्री शिक्षण संवादला यापूर्वी येऊन गेलेले आहेत. इज ऑलवेज हेल्पफुल टू अस आणि नेहमी आमच्या अनेक कमिटीजवरती पण आम्हाला ते कॉन्ट्रीब्युट करत असतात. द सेम टाइम वी हॅव डॉक्टर मनीष दाभाडे फ्रॉम JNU हु वॉज ऑल्सो जॉईन हिअर. त्याचप्रमाणे आज अनेक विद्यापीठांचे सन्माननीय कुलगुरू, इतर पदाधिकारी, प्राचार्य, गव्हर्नमेंट कॉलेजेसचे प्राचार्य, डायरेक्टर्स, त्याचप्रमाणे आमचे सर्व जॉईंट डायरेक्टर्स आज या ठिकाणी जॉईन झालेत. त्याचप्रमाणे रिप्रेझेंटेटिव्ह फ्रॉम प्रेस ते पण आज या ठिकाणी आहेत. मी आपल्या सगळ्यांचे अत्यंत मनपूर्वक या प्रसंगी आभार मानतो. आपण खूप चांगला रिस्पॉन्स या सगळ्या याला दिलेला आहे. ऑलमोस्ट 500 people they joined us on Zoom and almost same number of people equally viewed it on the YouTube too. तर त्यामुळे हेच आपण लेक्चर जे आहे ते आपल्या युट्यूब चॅनलला पण आपण लवकरच अपलोड करतो आहोत. त्यामुळे त्याचा दोज हू मिस व्ह्यू इट लेटर ऑन ऑल्सो तो भाग आहे. मी पुन्हा एकदा सगळ्यांचे आभार मानतो आणि पुन्हा एकदा रिमाइंड करतो की आपलं पुढचं जे लेक्चर आहे विकसित भारत संवाद मधलं ते आहे 23 तारखेला संध्याकाळी 5 वाजता. ते आहे डॉक्टर मनीष दाभाडे, हु इज अ प्रोफेसर इन जवाहरलाल नेहरू युनिव्हर्सिटी, हु इज स्पीकिंग ऑन इंडियन फॉरेन पॉलिसी अँड विकसित भारत. त्यामुळे मनीष दाभाडे सर हे सुद्धा मूळचे आपले नाशिकचे आहेत आणि मराठी आहेत. त्यामुळे आपल्याला अभिमान आहे त्यांच्याविषयी आणि ते देखील आपल्याशी मराठी आणि इंग्रजी अशा दोन्ही भाषांमधनं संवाद साधतील. परंतु आम्ही त्यांना रिक्वेस्ट केली आहे कारण ही स्पीक्स मराठी व्हेरी वेल, तर त्यामुळे ते पण त्यांनी आमच्याशी इंटरॅक्शन करावी अशी आम्ही त्यांना विनंती केली आहे. त्यामुळे मनीष दाभाडे साहेबांचं व्याख्यान आपल्याकडे 23 तारखेला संध्याकाळी 5 वाजता आहे. झूम लिंक सेम आहे. त्यामुळे जे आज सगळे जॉईन झालेले आहेत मी सगळ्यांना पुन्हा एकदा विनंती करतो की आपण सगळेजण पुन्हा एकदा 23 तारखेला आपल्या ह्या संवाद कार्यक्रमामध्ये जॉईन व्हायचं आहे. मी पुन्हा एकदा उच्च आणि तंत्र शिक्षण विभागाच्या वतीने आपल्या सगळ्यांचे आभार मानतो. आज सन्माननीय मंत्री महोदयांची खूप इच्छा होती या सगळ्या कार्यक्रमाला, येस मॅम, वेलकम बॅक टू यू, सगळ्या कार्यक्रमाला उपस्थित राहण्याची, परंतु त्यांचं इन्स्पिरेशन आणि त्यांचा सपोर्ट जो आहे तो आमच्या संपूर्ण टीम, ही अवर टीम लीडर चंद्रकांत दादा पाटील विथ अवर टीम लीडर, आणि जे फ्लाईटमध्ये बसण्यापूर्वी पण त्यांनी मला कॉल केला होता आणि त्यांनी मला सांगितलं होतं की मॅडम कुठनं जॉईन करणार आहेत, कशा पद्धतीने आहे, वेदर यू हॅव टेकन हर इंट्रोडक्शन ऑर नॉट,
या सगळ्या गोष्टी व्यवस्थित झाल्या आहेत का, लाईनअप सगळं झालंय का, कोण कोण जॉईन होणार आहे, आणि त्यांनी या सगळ्या गोष्टींची माहिती पण माझ्याकडनं घेतलेली होती. पण समहाऊ आय मीन ही वॉज इन टू ट्रॅव्हल, सो ही वॉज अनेबल टू जॉईन टुडे. मॅम ते स्वतः आपल्याशी पर्सनली नंतर बोलतील पण या सगळ्या केसमध्ये. पण मी पुन्हा एकदा चंद्रकांत दादा पाटलांचा आवर्जून उल्लेख करतो. त्याचप्रमाणे श्री इंद्रनील नाईक साहेब, आमचे मार्गदर्शक वेणुगोपाल रेड्डी साहेब, त्याचप्रमाणे आमच्या वेगवेगळ्या संचालनालयाचे संचालक, या सगळ्यांचे पुन्हा एकदा आभार मानतो. मॅम, आय थिंक यू वॉन्ट टू स्पीक समथिंग, प्लीज मॅम. आपण म्हटलं ना की मराठीत काहीतरी बोला आणि उत्तर द्या. तर मी B.V. टिळक ह्यांची एक कविता जी मी स्वॉलोइंग द सन, तिने गिळले सूर्याशी, माझं ते आता मराठीत पण त्याचं अनुवाद रिलीज होणार आहे मुंबईत पुढच्या महिन्याला. तर त्यात मी त्याला कोट केलं होतं. तर ते मी आता आपल्याला ह्या डेमोक्रेसी आणि भारताला कसं आपल्या डेमोक्रेसीला परसीव्ह केलं पाहिजे, कसं प्रोजेक्ट केलं पाहिजे, आणि आम्ही भारतीय कसं वागलं पाहिजे. तर ते आहे, मी ईश्वरांच्या जगत कारणाच्या खरे हे तुझी पूर्णता मंगळ. बोला हवे ते मला काय त्याचे, पुरे जाणतो मीच माझे बळ, माझे बळ, माझे बळ. तर आम्ही आपल्या डेमोक्रेसीचं बळ जाणतो. धन्यवाद, धन्यवाद मॅम, खूप छान. आणि आम्हाला विनंती, ज्या वेळेला ते मराठीतलं प्रकाशन होईल मॅम, तेव्हा पुन्हा आपण एक ह्याच पुस्तकाच्या आधारावरती आपण आपलं पुन्हा एकदा एक सादरीकरण आमच्या सगळ्या प्राध्यापकांसाठी निश्चितपणे ठेवूयात. विथ दॅट हॅपी नोट आम्ही तुमच्या नवीन प्रकाशनासाठी पण मनपूर्वक आपल्याला शुभेच्छा देतो. मला याची पूर्ण कल्पना आहे की मुंबईमध्ये तो एक मेगा इव्हेंट होणार आहे. मला त्याची कल्पना पण मिळाली, माहिती पण मिळालेली आहे. सो वी ऑल आर वेटिंग फॉर दॅट, आणि आम्ही सगळे त्या ठिकाणी असू प्रकाशनाच्या त्या कार्यक्रमामध्ये. मी पुन्हा आपल्या सगळ्यांचे आभार मानतो. आणि 23 तारखेला संध्याकाळी 5 वाजता आपण हा जो विकसित भारत संवाद आहे त्याच्या कार्यक्रमात भेटणार आहोत प्रोफेसर मनीष दाभाडे सरांबरोबर. संध्याकाळी 5 वाजता सेम झूम लिंक आहे. मी आपल्या सगळ्यांना विनंती करतो की आपण जरूर करा. विशेष करून जे सिव्हिल सर्व्हिसेसची तयारी करणारे आहेत त्यांच्यासाठी फॉरेन अफेअर्स हा अत्यंत इम्पॉर्टंट टॉपिक आहे. आणि त्याचं संपूर्ण त्याचं कव्हर करणार प्रोफेसर मनीष दाभाडे आहेत. इज इन अथॉरिटी इन इंटरनॅशनल रिलेशन्स अँड हू हॅज बीन वर्किंग इन इंटरनॅशनल रिलेशन फॉर लास्ट 2 decades. त्यामुळे त्यांचं खूप चांगलं त्याच्या संदर्भात आहे आणि कॉन्ट्रीब्युशन पण आहे. सो दॅट आपण त्यांना ऐकणार आहोत. तर सगळेजण परत त्यावेळेला भेटूया 23 तारखेला 5 वाजता. पुन्हा एकदा सगळ्यांचे मनपूर्वक आभार. हा कार्यक्रम या ठिकाणी संपला असं मी घोषित करतो. धन्यवाद. थँक्यू. धन्यवाद. थँक्यू.